tukola methods ezimu nga era tukoze eri twagala kukola pocket ya this side era nakyo tukola kyekimu process yaffe emu eyo. You do this noleta akagoye kaffe nga bulijjo nopima 1.5 togyerabira. After that nogimenyeramu awo, then you bring nogiteka wano no dividing into two. After breaking nokaleta nekagwawo you touch nogisitula gentile bulungi nogikyusa kutairiyo nga kali wansi bulungi. Otekawo this mark according to the chalk. Then after that twagambye tewerabira kota yaffe yavunaanizibwa, measure quarter inch from here to here, quarter okola quarter ne quarter you get a half, ensawo nebeeramu half. Era nga tukoze so okuddamu noleta neno nogiteekawo nobisalira ddala ng'olaba kyekyo. Lines ezimu nga zikwatagana ne one lines ezimu. Again you do quarter, so a half and a half you get quarter. Then unasalawo quarter awono joininga. Then after that agambye twagala kutungamu bulungi. After that gozaako kana akokubiri. Kati netugenda netunga. So kati kumala osala bwoti tufunya ntuyingiza eno inside muli munda. Make sure obiyingizayo mpola mpola. Topapa oyinza okola n'empale eyo. Kateekayo n'otunga process slowly mpola mpola. Wano ne buno obusumbuusa tugambye tubuyingizaayo bwe bukuyamba okutungira this side. Ne kano omaliriza okalingiza nekyusa n'oyingiza ne kano kasumbuusa kaffe. Tuddamu kutungana ne wano naye kitungira eno munda bulungi. Mala okunyweza kano kasumbuusa ketutungira this side buno bwe bukuyamba okutunga wano. Remember tugambe tusalako half nokendezaako bino n'obujjako obutayagala just olugoye lubeere neat. Kati ne kano nosala osinza ku half. Maliriza kati ng'olaba kati tulina wano katwagala tutunga eno naye before you first open this n'okwata kano ne katungira kuno ne keekwata. Era kyonkola kano kekutteko kati kano koza nokayita paka waggulu. Ekyo kitegeeza nti maze okazinga bwenti kati njagala kekwate. So nkakwatira wano tunga wano nekekwata kuno. Oba otunga odda mu line eniyo yenyini gyotunga. After that you do omaliriza kati tugenda kugatta kamunda kekwate process by process. Tambula mpola n'otusowinga
omaliriza okusowingamu awo notereza. Kati twagala kuziba pocket zino ez'omuside n'omuside eri. So you do a half katunga okuva waggulu eno ka half. N'ofunya bulungi half yo n'oleeta half neefunya bulungi bweti no top stitching on top. You top stitch on top. Top stitch on top. N'omaliriza neno wansi n'ogirinya. Top stitch on top. Top stitch on top. Now we are done with the second pocket. Ensawo yaffe ey'okubiri ewedde, tukoze esoose n'eyokubiri. Tumaliriza kati olina ogikebera n'olaba emabega bifacing byekwese bulungi. Nogikyusa bulungi kati tubulayo kukwata kano ku kano kafune support waggulu w'empale. Olekamu space olina making sure nti wali flat. Tumaliriza awo you trim off this. Tuba nga tulina pocket this and this. Tulina eno eyo munda ne wabweru. Kati awo ne tuba nga tumaliriza okukola back pockets zaffe. Kale kati bwetu tukomye nga tumaliriza okukola back pockets. Katugenda ku part yaffe enaddako tugenda kuba nga tugatta front ku back. Kube balabe balungi. Sigadde Paul Kagame, Bwaise Fashions, Bwaise.